This conference will now be recorded. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డెసిషన్ టేబుల్ అండ్ డెసిషన్ ట్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో రెండింటి వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసాము. సో రెండింటి మీద 2 స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చూసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్లో రన్ చేస్తున్నప్పుడు యూజర్ ఈ స్క్రీన్కి వస్తారు. ఈ స్క్రీన్కి వచ్చాక either he can able to go for plan type as basic or premium. సో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సో ఏం చేస్తున్నాం, తర్వాత ఒక డెసిషన్ షేప్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం అంతే కదా. సో ఆ డెసిషన్ షేప్ లో డెసిషన్ ట్రీ కాల్ చేసుకుని అండ్ ఆ డెసిషన్ ట్రీలో కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, విత్ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీమియం అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రౌట్ టు వన్ ఫ్లో షేప్ ఆర్ వన్ ఫ్లో యాక్షన్, అనదర్ ఫ్లో యాక్షన్ కదా. సో బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకొక ఫ్లో యాక్షన్ కి రౌట్ అవుతుంది. సో based on that, so after this particular flow action is getting submitted, work object id should be taking some decision, and for that we are using one decision shape. అదే కదా మనం చేసింది. So let me open that flow. సో ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏదో ప్రీమియం ఆర్ బేసిక్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ లో ఒక డెసిషన్ ట్రీ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ డెసిషన్ ట్రీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి జస్ట్ చెకింగ్ ఫర్ ద కండిషన్స్. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాన్ టైప్ బి అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రీమియం అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ అనదర్ థింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దిస్ రిటర్న్ వాల్యూస్ విల్ బి వర్కింగ్. సో అక్కడ ప్రీమియం వస్తే కనుక ఈ పాత్ లో మూవ్ అవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ మనం కనెక్టర్ లో డిసైడ్ చేసాం. Okay, so if the result is equal to premium, it has to flow in this path. Okay, if the result is equal to basic, it has to show this assignment shape. Okay, అలా అన్నమాట. సో ది అసైన్మెంట్ షేప్స్ ఈ ఫ్లో యాక్షన్స్ లో ఏమేమైతే సెక్షన్స్ కావాలో అవి తర్వాత డిజైన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో రైట్ నౌ మనం అయితే ఎంటీ సెక్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసి చూస్తే మనకి కరెస్పాండింగ్ గా రౌట్ అవ్వాలి. ఓకే, ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ పాత్ మూవ్ అవుతుంది, ఈ పాత్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బేసిక్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది అవుతుంది. సో ఏది సెలెక్ట్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా డెసిషన్ ట్రీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎగ్జిట్ అని వస్తుంది. సో ఎగ్జిట్ వస్తే కనుక డైరెక్ట్ గా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఇది మనం వర్క్ చేసాం. సో డెసిషన్ టేబుల్ చూసాం యాజ్ వెల్ as డెసిషన్ ట్రీ కూడా చూసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డెసిషన్ టేబుల్ మీద. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ ఈ స్క్రీన్ కి వస్తారు కదా, ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చాక ఏం చేస్తాడు, సో పాలసీ స్టార్ట్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, సో టెన్యూర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దిస్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్, ఫైన్. సో దీని తర్వాత ప్లాన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో ఎయిదర్ బేసిక్ ఆర్ ప్రీమియం. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్ ఆర్ ప్రీమియం మనం యూజర్ తో సెలెక్ట్ చేయనివ్వకుండా, ఓకే యూజర్ మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ యూజర్ తో సెలెక్ట్ చేయనివ్వకుండా మనమే ఒక రికమెండెడ్ ప్లాన్ ఇవ్వాలి అతనికి. బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఏజ్ అండ్ జెండర్ కాంబినేషన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ ద రికమెండెడ్ ప్లాన్. ఓకే, suppose if he is of gender male, so gender male aithe and age between 21 to 40, then he is eligible for only basic. Okay, basic plan and manam decide chesadam as a business. Okay, suppose if he is a male and age between 41 to 60 aithe kanaka for sure he has to go with premium plan only. ఓకే, టు కరెంట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అంటే హీ కెన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ ఎదర్ ఆఫ్ దిస్ సెలెక్షన్స్. అలా కాకుండా బేస్డ్ ఆన్ జెండర్ అండ్ ఏజ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రికమెండ్ హిమ్ వన్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఈ కాంబినేషన్ లో అయితే హీ హాస్ టు గో ఫర్ ఓన్లీ ప్రీమియం అనుకుందాం. అదే ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ 18 to 35 అనుకోండి. ఇఫ్ షీఈస్ ఆఫ్ 18 to 35 షీ కెన్ గో ఫర్ బేసిక్ or we recommend her basic plan. Okay, if it is like in female and 36 to 60, so she has to go for premium. So ఇది మన ప్లాన్ అనుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. అర్థమవుతుందా? సో ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చాక అతను మాన్యువల్ గా సబ్మిట్ చేసి మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తుంటే అకార్డింగ్ గా రౌట్ అవుతుంది ఏదర్ ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో యాక్షన్ కానీ ఆర్ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కానీ. కానీ ఇప్పుడు మనం కొత్తగా చేయబోయే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రేడియో బటన్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోవాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ డేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నారో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓకే పాలసీ టైప్ మాత్రం సెలెక్ట్ అయిపోవాలి.
సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ చేద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ చేయాలంటే లెట్ us go with డెసిషన్ టేబుల్. ఓకే, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. డెసిషన్ టేబుల్లో నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి? జెండర్ as well as the age. Okay, if gender is equal to this one and male between this, then they are eligible for basic. Okay, basic plan వాళ్ళు eligible. సో బేసిక్ ప్లాన్ ఎలిజిబుల్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ప్లాన్ టైప్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసిక్. అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది సెలెక్ట్ చేసేయాలి. వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ ఇన్ దట్ కేస్. సో అలా అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాంబినేషన్ విల్ బి రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ బి సెట్టింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూని మనం ఏదర్ ప్రీమియం ఆర్ బేసిక్ తో మనం సబ్మిట్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ కరస్పాండింగ్ డెసిషన్ టేబుల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి కాల్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. యాక్టివిటీ నుంచి చేయొచ్చు, డెసిషన్ షేప్ నుంచి చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఈ కాంటెక్స్ లో డెసిషన్ షేప్ నుంచి ఎలా కాల్ చేస్తాము? చేయలేము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశాక డెసిషన్ షేప్ ఉంటుంది ఆర్ దీనికి ముందు డెసిషన్ షేప్ ఉంటుంది. సో ముందు స్క్రీన్ లో డెసిషన్ షేప్ పెట్టుకుని అక్కడ డెసిషన్ టేబుల్ కాల్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. మనం ఆల్రెడీ డెసిషన్ షేప్ చూసాం కాబట్టి లెట్ us ఫాలో ద అనదర్ అప్రోచ్. ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి మనం ఇది ఎలా కాల్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డెసిషన్ టేబుల్లో బేస్డ్ ఆన్ రిటర్న్ వాల్యూ, ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ప్లాన్ టైప్. ఓకే, ఈ ప్లాన్ టైప్ ని ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసేస్తాం. ప్లాన్ టైప్ కంటే ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ప్లాన్ టైప్ ని ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇదంతా డెసిషన్ టేబుల్ చూసుకుంటుంది. సో దాని తర్వాత డెసిషన్ టేబుల్ ని మనము ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఎలా కాల్ చేస్తాం డెసిషన్ టేబుల్? ఓకే, యూజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ px evaluate డెసిషన్ టేబుల్. అంతేనా? సో ఒక డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ దాని తర్వాత ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో px evaluate డెసిషన్ టేబుల్ అని కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఓకే, either post processing or either pre-processing of this particular flow action or post processing of the previous flow action, ఏదైనా చేయొచ్చు. అంతే కదా. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి కాల్ చేసుకోవచ్చు. either ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ఎనీథింగ్. సో ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఈ డేటా టేబుల్ కాల్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా ఇదంతా అదే చూసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చెక్ బాక్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో దీనికి పైన చెక్ బాక్స్ పెట్టుకుందాం. చెక్ బాక్స్ ఏముంటుంది? ఓకే, సో క్లిక్ హియర్ టు సేవ్ యువర్ ప్లాన్ టైప్ అన్నట్టు ఒక చెక్ బాక్స్ పెట్టుకుందాం. అండ్ ఆ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ పార్ట్ విజిబుల్ అవ్వాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాన్ టైప్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయి రావాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ చేద్దాం. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ అవుతుంది అంటే డెసిషన్ టేబుల్ కాల్ అయిపోతుంది. డెసిషన్ టేబుల్ కాల్ అయిందంటే రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ కూడా జరిగిపోతుంది. సో అది చేద్దాం, అది మన అప్రోచ్. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ చెక్ బాక్స్. ఒక చెక్ బాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇది మన అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే సేమ్ ఇదే ఫాలో అవుదాం. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ డెసిషన్ టేబుల్. సో ఒక డెసిషన్ టేబుల్ కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఇట్ కెన్ బి అండర్ డెసిషన్ కేటగిరీ. సో ఇలా ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేయాలి? సో వెన్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అండ్ ఏజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ దిస్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అంటే ఈ కండిషన్ ఇక్కడ మనం ఏం అప్లై చేయాలంటే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్ జెండర్, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఎంటర్ చేసిన జెండర్ వాల్యూ అండ్ ఏజ్ వాల్యూని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దానికన్నట్టు మనం ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్ జెండర్.
ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఏజ్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా. కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఏజ్, సో దీనికి మనం రేంజ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ సేవ్. ఓకే. సో if it is like a male and if age between 21 and 40, okay, I have to return one value. సో ఏంటది, బేసిక్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే. సో if it is of a male and if age between 41 and 60, so they are eligible for premium. ఓకే. సో డైరెక్ట్ డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేయండి, ఆ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూస్ వస్తాయి. సో if it is of a female and age between 18 and 35, so they are again eligible for basic only. ఓకే. ఇప్పుడు రిటర్న్ వాల్యూస్ కూడా మనం మాన్యువల్ గా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We can go to the results tab and we can able to set the properties defined by the property. I'm sorry, results defined by the property. Okay. సో ప్లాన్ టైప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. ఓకే. ఇక్కడ సో రిజల్ట్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం డిఫైన్ చేసేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్. ఓకే. సో బేసిక్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఫీమేల్ okay and age between 36 and 60, okay, then I have to go for premium. Okay. So otherwise condition lo kuda let me take it like an premium only, ante male select cheyakapoyina gender select cheyakapoyina or if age is like an 70, okay, so alanti kind of, so ivanni validations lo undipotayi. So between 70 aithe validations మనం టేక్ కేర్ చేస్తాము, but ఇలా కూడా చేయొచ్చు. if any kind of an other scenario then we are default showing it like an premium. ఓకే. ఇప్పుడు రిటర్న్ వాల్యూస్ డిసైడ్ చేసాం. సో రిటర్న్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఈ ప్రాపర్టీని ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ చేసేయాలి, అంతేనా. సో ప్లాన్ టైప్ షుడ్ బి బేసిక్ ఆర్ ప్లాన్ టైప్ షుడ్ బి ప్రీమియం. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిజల్ట్ వాల్యూ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ అని వచ్చేయాలి. ఇవి జస్ట్ రిటర్న్ వాల్యూస్. ఈ రిటర్న్ వాల్యూస్ మనం ఎక్కడో చోట యూజ్ చేసుకోవాలి. సో డెసిషన్ షేప్ వాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ రిటర్న్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకున్నాం కనెక్టర్స్ వల్ల. ఓకే. ఇప్పుడు కూడా ఈ రిటర్న్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని లెట్ us గో ఫర్ సమ్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్. సో నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా ఇవన్నీ. సో వెన్ ఎవర్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈస్ బేసిక్ దెన్ ఐ వాంట్ టు గో policy kada. So policy dot plan type is equal to basic. Okay. Similarly, whenever result value is premium, okay, then I want to show something like an policy details page dot plan type is equal to premium. Okay, నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వాల్యూ సెట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ నేను ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అండ్ బిఫోర్ దట్ మన ఈ ప్రాపర్టీకి ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ ఇచ్చామా, నార్మల్ ఇచ్చామా? ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి, లేదంటే డేటాబేస్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతుందో అదే ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే. ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాము. సో ప్రాంప్ట్ తీసేసి టేబుల్ లోకల్ లిస్ట్ పెట్టేసుకోండి, ఇంకా సంథింగ్ లైక్ బేసిక్.
ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన దాన్ని బట్టే ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ కూడా జరగాలి. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ వాల్యూ బి అని ఉంది. ఓకే, స్టాండర్డ్ వాల్యూ బి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం వాల్యూ కూడా బి అని సేవ్ చేయాలి. ఓకే, బేసిక్ అని సెలెక్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే బేసిక్ అనేది జస్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్, నాట్ అండ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజైన్ వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఆల్సో. ఇప్పుడు మార్చాం కాబట్టి. సో ఫైన్ కదా. సో ఇప్పుడు ఒక డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ బేస్డ్ on these conditions we are returning some value, and ఈ రిటర్న్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని I want to set this property value automatically. Okay, so let me save this. Fine. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్, డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నౌ లెట్ us create one చెక్ బాక్స్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, we have to call one data transform from that checkbox. అదే కదా మనం అనుకుంటుంది. So let me create one checkbox into this section. So I'm giving something like plan selection checkbox. Okay, so ఒక checkbox సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను and this should be true or false. అంతే కదా, తెలిసింది ఇదంతా మనకి. సో ఇప్పుడు ఈ చెక్ బాక్స్ ని మీరు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దీని మీద ఆన్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రన్ వన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. అంతే కదా. సో లెట్ us create one data transform also. సో దీనికి విజిబిలిటీ పెట్టేసుకుందాము. సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి విజిబుల్ ఆల్ ద టైమ్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ ట్రూ దిస్ షుడ్ బి విజిబుల్. సో దీనికి విజిబిలిటీ కూడా ఇచ్చేద్దాం. Okay, if this is true only we have to make this visible. This is fine. So let us create one data transform. సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం మీకు కొత్తగా ఉంటుంది. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఐమ్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ పాలసీ ప్లాన్ టైప్ సెలెక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ఈ పర్టికులర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు రన్ వన్ డేటా టేబుల్. సో దానికన్నట్టు ఏం చేస్తాము, ఆ డేటా టేబుల్ వాల్యూని రన్ చేసి, సో ఆ డేటా టేబుల్ని ఎలా రన్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం, వేర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ px evaluate decision table. ఓకే, సో ఇది కదా ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ ఆర్ కండిషన్ బిల్డర్. ఇది ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఫంక్షన్ లైబ్రరీ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ px evaluate decision table or tree. ఓకే, px evaluate, ఓకే px evaluate decision table అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, సో ఆ పర్టికులర్ డేటా టేబుల్, సో ఇదే కదా డేటా టేబుల్, ఈ డేటా టేబుల్ని కాల్ చేయాలి. సో ఎలా కాల్ చేయాలి, సో దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి బ్రాకెట్లో ప్రైమరీ పేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ రూల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ లో మనకి ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటిది, పివి వర్క్ పేజే కదా. సో డాట్ ఉత్త ప్రైమరీ అని ఇస్తే కాదు, ప్రైమరీ పేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలని అంటున్నారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫిక్లీ డిఫైన్ ద పేజ్ నేమ్. సో మనం ఇక్కడ ఫ్లో నుంచి రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైమరీ పేజ్ హియర్ విల్ బి పివి వర్క్ పేజ్ అండ్ రూల్ నేమ్ విల్ బి ద డెసిషన్ రూల్ నేమ్. ఓకే, సో పివి వర్క్ పేజ్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం కదా. ఓకే, ప్రైమరీ పేజ్ ఇదే అండ్ కామా వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేబుల్ రూల్ నేమ్, ఇదే కదా. జస్ట్ కాపీ
and paste. Submit. ఓకే, సో ఇలా కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా కాల్ చేసిన దానికి అంటే దీనికి రిటర్న్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రన్నింగ్ వన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఓకే, ఇక్కడ ఏదో వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ ఈ టార్గెట్ వాల్యూకి ఏ వాల్యూతో అసైన్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఇస్తున్నాను. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ రన్ అవుతుంది అండ్ పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఉన్న పీవై వర్క్ పేజ్ లో ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ టేబుల్ రన్ అవుతుంది అండ్ డెసిషన్ టేబుల్ రన్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వాల్యూస్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, రిటర్న్ చేసి మనం ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ దేనికో దానికో అసైన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆ వాల్యూనే ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, సో ప్లాన్ టైప్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ వాల్యూకి మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. So now we have to call this data transform from this checkbox. అర్థమవుతుంది కదా? ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎవరికైనా? ఐ థింక్ యూఆర్ ఫైన్. ఏం డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. అర్థమవుతుందన్న. ఓకే, సో ఈ చెక్ బాక్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఆన్ చేంజింగ్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ వన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. రిఫ్రెషింగ్ ద సెక్షన్. సబ్మిట్. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఒక డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అండ్ డెసిషన్ టేబుల్లో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిటర్న్ వాల్యూస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెట్ ద ప్లాన్ టైప్ యాజ్ ప్రీమియం ఆర్ బేసిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెసిషన్ టేబుల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్, మనకు తెలిసిందే అది. సో డెసిషన్ షేప్ ఎలా చేయాలో చూసాము అండ్ ప్రాపర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఎలా చేయాలో చూసాము. నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ యూజింగ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంతే. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కోసం ఒక కొత్త రిక్వైర్మెంట్ లాగా ఒక చెక్ బాక్స్ పెట్టుకున్నాము అండ్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఈస్ మార్క్ ట్రూ, ఓకే, డెసిషన్ టేబుల్ విల్ బి రన్నింగ్. డెసిషన్ టేబుల్ రన్ అయ్యి ఒక రిటర్న్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ రిటర్న్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని ఐ వాంట్ టు సెట్ దిస్ ప్లాన్ టైప్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్. or I think I can able to make use of this. So before that, let me see the values in the clipboard. So age value ఏమున్నాయి చూడాలి. So ఏం ఎంటర్ చేయలేదు. So this will not work. So let me create one more case. So gender is equal to male and if her age, if his age is 60. Okay. So submit చేస్తున్నా. So case type use చేస్తుంటే we can directly change the stage అనుకున్నాం కదా. So I can directly change this, jump to the last stage or whichever the stage I want. So I'm directly jumping to policy details. Okay, ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు we have to run one data transform and within that we have to set the property value. So చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమని వస్తుంది? So this particular person is eligible for premium only. అంతేనా? సో ప్రీమియం అని వచ్చేస్తుంది. Now if I click on submit button, ఏం చేయాలి? సో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అదే చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రీమియం, ఓకే, అది ప్రీమియం అయితే కనుక సో నెక్స్ట్ ప్రీమియం ఫ్లో యాక్షన్ రావాలి కదా, అంతేనా? సో ఇది ఆల్రెడీ మనం నిన్న చేసేసాం. సో ఇక్కడ ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ప్రీమియం సెలెక్ట్ అయితే కనుక ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో దిస్ పాత్. ఓకే, ఈ ఫ్లో యాక్షన్ తీసుకుని ఇటు వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూఆర్ చేంజింగ్ దిస్ టు బేసిక్, సపోజ్ నేను సబ్మిట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి యాక్చువల్లీ ప్రీమియం రావాలి. ఎందుకు రాలేదు?
ఓకే ఓకే. సో ఎందుకు రాలేదంటే సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది డెసిషన్ ట్రీ. సో ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని చెక్ చేసుకుంటుంది, కానీ మనం ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్ మార్చేసాం. ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కాదు, బేసిక్. ఓకే, ఇఫ్ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ బేసిక్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ బేసిక్. ఓకే, ఇఫ్ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీమియం దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ప్రీమియం. ఓకే, ఈ చేంజ్ మిస్ అయ్యాం మనం. సో ఫీమేల్ అండ్ ఇఫ్ ఏజ్ ఇస్ లైక్ 19, సో బేసిక్ రావాలి మనకి. అది వస్తుందో లేదో చూద్దాం. సో పాలసీ స్టార్ట్ డేట్ ఈరోజు ఇద్దాము, 5 years ఇద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే షీఈ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్ ఓన్లీ. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా బేసిక్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి దీని తర్వాత ఉన్న డైరెక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్లాన్ టైప్ యాజ్ బేసిక్ సెలెక్టెడ్ ఆటోమేటికలీ. ఇక్కడ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు, యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ దిస్. సో ఇది జస్ట్ రికమెండేషన్ కాబట్టి యూజర్ మనం అలో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ బేసిక్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, అది ఎలా డీల్ చేస్తుందంటే దిస్ పర్టికులర్ డెసిషన్ షేప్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్. ఇందులో డెసిషన్ ట్రీ కాల్ చేస్తున్నాం. సో డెసిషన్ ట్రీ ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది, కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ప్లాన్ టైప్ బేసిక్ అయితే కనుక ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ బేసిక్. సో బేసిక్ అంటే ఈ పాత్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఫ్లో యాక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటుంది అలా అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు రికమెండేషన్ కాకుండా వేరేదేదో సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఫీమేల్ and age is like 55, so she is eligible for premium. Okay, in between if she is trying to go for basic, ఓకే ఇప్పుడు తను బేసిక్ తను యాక్చువల్లీ ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిఫాల్ట్ గా. సో ఇప్పుడు బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తుంటే ఓకే వీఆర్ షోయింగ్ లైక్ బేసిక్ హియర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్లాన్ టైప్ ని మనం డిసైడ్ చేసేస్తున్నాం. సో యూజింగ్ డెసిషన్ టేబుల్, okay, based on age and gender we are directly, okay, so we are directly deciding the plan type for her. సో ప్లాన్ టైప్ ని మనం డిసైడ్ చేసేస్తున్నాం అండ్ అక్కడ మళ్ళీ సెలక్షన్ ఏమన్నా జరుగుతుంటే షీ కెన్ ఏబుల్ టు రౌట్ టు ద కరెస్పాండింగ్ సెక్షన్. అంతే కదా, సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా పర్టికులర్ రేడియో బటన్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదంతా. ఓకే, సో ఇలా చేయొచ్చు. ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒకవేళ కనుక ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ లో మనం రికమెండ్ చేస్తుంది వాళ్ళకి ప్రీమియం. ఓకే, మనం ప్రీమియం రికమెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బేసిక్, ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నౌ పాసిబుల్ గా ఉంది. అలా కాకుండా మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్న ప్లాన్ కాకుండా వేరే ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓకే మనం ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా చూపించాలి అనుకున్న పాసిబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఓన్లీ బేసిక్ కి ఎలిజిబుల్ అనుకోండి. సో ఏజ్ లైక్ 20 ఉంటే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ బేసిక్, వాళ్ళకి ప్రీమియం ఇవ్వవు. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే బేసిక్ చూపిస్తుంది ఫైన్, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూజర్ కనుక ప్లాన్ టైప్ చేంజ్ చేసుకుంటే సో ప్రీమియం అని సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తుంటే అతను ప్రీమియం ప్లాన్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ యాజ్ పర్ అవర్ డిజైన్ సో ఫార్. కానీ అలా జరగకుండా బేసిక్ ఇతనికి ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ బేసిక్ అనుకుని మనము బేసిక్ కి రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూజర్ మనం రికమెండ్ చేసిన ప్లాన్ కాకుండా వేరే ప్లాన్ యూజ్ చేస్తే కనుక మనము కరెస్పాండింగ్ సెక్షన్ కి తీసుకెళ్ళాలి బై షోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అర్థమవుతుందా. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ బేసిక్ కి ఎలిజిబుల్. ఇఫ్ సపోజ్ ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసుకుని వెళ్తే మనం అతనికి బేసిక్ కే చూపించి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ బేసిక్, సారీ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ప్రీమియం అన్నట్టు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిద్దాం. ఓకే, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ రియల్ టైం బెస్ట్ బిజినెస్ సినారియోస్, మీకు ఎక్కడ దొరకవు ఇలాంటి సినారియోస్, ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రీమియం కనుక రికమెండెడ్ ప్లాన్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు ఏజ్ 40 to 60 ఉంటే ప్రీమియం ప్లానే వస్తుంది వాళ్ళకి, మనం రికమెండ్ చేయాల్సిన ప్రీమియమే వాళ్ళకి. సో ప్రీమియం బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఫైన్.
అలా కాకుండా వాళ్ళు ప్రీమియం నుంచి బేసిక్ కింద మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఓకే ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి మనం ఏదైతే ఎలిజిబుల్ గా చూపిస్తున్నామో ఆ సెక్షనే రావాలి. సో ప్రీమియం అని చూపిస్తే కనుక ప్రీమియమే రావాలి, బేసిక్ చూపిస్తే బేసికే రావాలి. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ వాళ్ళు చేంజెస్ చేసిన మనం రౌటింగ్ మాత్రం మార్చకూడదు. సో యాజ్ పర్ అవర్ రికమెండేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ షుడ్ హ్యాపెన్, నాట్ యాజ్ పర్ అవర్ యూజర్ చేంజింగ్ వాల్యూ. ఓకే సో దీనికన్నట్టు ఒక డెసిషన్ ట్రీతో వర్క్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక డెసిషన్ ట్రీతో వర్క్ చేద్దాం, వేర్ వి గో ఫర్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్. ఓకే కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ పెంచుతున్నాను ఇక్కడ, మీకు అంతలాగా అక్కర్లేకుండా దీన్ని డిజేబుల్ చేసేసుకుంటే మీకు ఏ గొడవ ఉండదు. ఓకే సో ఇప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వైజ్ అయితే సో ఇక్కడ యూజర్ ని చేంజ్ చేయకుండా ఆర్ మాడిఫై చేయకుండా దీన్ని మొత్తం డిజేబుల్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. రేడియో బటన్స్ డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటే అతను చేంజెస్ చేయలేడు. అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తుంటే మనం సింపుల్ గా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తుంటే సింపుల్ గా మనం రికమెండ్ చేసిందే వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. అలా కాకుండా యూజర్ కి మనం ఇక్కడ స్టిల్ ఆప్షన్ ఇస్తాం కానీ మనం దానికి రౌట్ చేయం. ఓకే అతను బేసిక్ కే ఎలిజిబుల్ అయితే ఇక్కడ బేసిక్ డిఫాల్ట్ సెలక్షన్ జరిగిపోతుంది. అండ్ అతను ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తుంటే మనం స్టిల్ బేసిక్ కే తీసుకెళ్తాం. అండ్ అతను ప్రీమియం ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాడు అనుకుని మనం ఎక్స్ట్రా ఆఫర్స్ చూపిస్తాం అన్నమాట. సో అలాంటివి ఉంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు సో సింపుల్ గా డిజేబుల్ చేసేస్తే మనకి రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిపోతుంది. సో మనం ఎంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ యూజర్ కి కూడా సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉందన్నట్టు మనం షోకేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సెలెక్షన్, సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రికమెండేషన్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా అతను ప్రీమియం కి రావటమే మనకి అడ్వాంటేజ్, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే అతను బేసిక్ నుంచి ప్రీమియంకి వస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్ ఓకే ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఫైన్ ఫర్ అస్. ఓకే అప్పుడు మనం రౌట్ చేసి మనం ఏదో ఒకటి అక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో అవి యాక్చువల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అలా ఉంటాయి. ఓకే సో ఇప్పుడు మన అప్రోచ్ ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ జెండర్ అండ్ ఏజ్ వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఆర్ వీ విల్ బి రికమెండింగ్ వన్ ప్లాన్ టైప్ హియర్. సో ఇదర్ ప్రీమియం కానీ బేసిక్ కానీ యువర్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి మనం సెలెక్ట్ చేసేస్తున్నాం. సో మనం సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చింది కాకుండా యూజర్ ఏమన్నా మారుస్తుంటే ఓకే సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీమియంకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే మనం రికమెండ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ సెక్షన్కే వెళ్ళాలి. బేసిక్ అని నేను రికమెండ్ చేస్తే ఆ సెక్షన్కే వెళ్ళాలి. ఓకే ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా మెసేజ్ చూపిస్తాం, సారీ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ప్రీమియం ఓకే ఆర్ సారీ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ కూడా మనం చూపించవచ్చు. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేశాక లెట్ us ఇంక్లూడ్ వన్ డెసిషన్ ట్రీ. సో ఆల్రెడీ ఒక డెసిషన్ ట్రీ ఇంక్లూడ్ చేసేసాం మనం. ఓకే సో సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, యాజ్ పర్ దిస్ ఫ్లో ఇక్కడ ఒక డెసిషన్ ట్రీ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఈ డెసిషన్ ట్రీలో నేను ఏం చెక్ చేసుకుంటున్నాను, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్లాన్ టైప్. సో యూజర్ ఫైనల్ గా ఏ ప్లాన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడో ఇద్దరు మనం సెలెక్ట్ చేసిందైనా ఆర్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిందైనా ఓకే అల్టిమేట్ గా క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అయితే ఉందో దాని నుంచి మనం రౌటింగ్ చేసుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా ఆ ప్లాన్ తో కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే మన రికమెండెడ్ ప్లాన్ తో సేమ్ గా ఉందో కాదో చెక్ చేసుకుంటాం. సో మనం రికమెండ్ చేసింది బేసిక్ ఓకే అండ్ యూజర్ సెలెక్షన్ ఇస్ ప్రీమియం, దెన్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు బేసిక్ ఓన్లీ. మనం ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తున్నామో దానికే వెళ్ళాలి. ఓకే అది మన ఎక్స్పెక్టేషన్, అర్థమవుతుంది కదా, అది మన ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఇప్పుడు దానికంటే ఏం చేస్తామంటే సో రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ అన్నట్టు ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రికమెండ్ చేసే ప్రాపర్టీ వాల్యూ వచ్చి బేసిక్. ఓకే అండ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఏంటి అంటే ప్రీమియం అనుకోండి. ఓకే ఇక్కడ నేను రికమెండ్ చేస్తుంది బేసిక్, సో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ప్రీమియం అనుకుందాం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ యూజర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడో అది ఈ ప్రాపర్టీలో స్టోర్ అవుతుంది, అంతేనా. ఈ ప్రాపర్టీకి ఒక వాల్యూ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ చూస్తే మనకి ప్లాన్ టైప్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ కదా ఇది. సో ఈ ప్లాన్ టైప్ కి ఒక ప్రాపర్టీ వాల్యూ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి వస్తుంది. ఇఫ్ ఈ సెలెక్టింగ్ ప్రీమియం ప్లాన్ టైప్ విల్ బి ప్రీమియం అంటే ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ విల్ బి ప్రీమియం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ దిస్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ విల్ బి బేసిక్. ఓకే సో ఇది మనం స్టిల్ ఎడిట్ చేసే ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే లెట్ us ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ నేను రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ అన్నట్టు క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే
ఇప్పుడు నేను రికమెండ్ చేసే ప్లాన్ టైప్ ఏంటి అంటే బేసిక్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ టైప్ కూడా, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ప్లాన్ టైప్ కూడా బేసిక్ అని ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత యూజర్ కనుక ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ప్లాన్ టైప్ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్డ్ టు ప్రీమియం. అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ టు ప్రీమియం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేశాక నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో ఏం చెక్ చేస్తాం? సో రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ స్టిల్ బేసిక్ ఏ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లాన్ టైప్ వచ్చి ప్రీమియం ఉంటుంది. If these two are not equal, then we will be routing to the recommended plan type only. అర్థమవుతుందా? సో దీనికన్నట్టు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అండ్ నేను రికమెండ్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీ వేరేది ఉండాలి. అందుకని ఒక కొత్త ప్రాపర్టీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాపర్టీలో మనము అంటే బిజినెస్ రికమెండ్ చేస్తున్న ప్లాన్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ యూజర్ మారుస్తున్న ప్లాన్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అవుతున్నప్పుడు విల్ బి హ్యావింగ్ బేసిక్ కదా. ఈ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా అతను ఎలిజిబుల్ దేనికైతే ఉన్నాడో దానికి చూపిస్తాం, బేసిక్ అని చూపిస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బేసిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ టైప్ వాల్యూ విల్ బి ఆల్సో బేసిక్. ఇప్పుడు యూజర్ సబ్మిట్ చేస్తే నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్, ఫైన్ ఫర్ us. బేసిక్ స్క్రీన్ చూపిస్తాం. ఒకవేళ యూజర్ కనుక ప్రీమియం కి చేంజ్ చేస్తే అంటే ఏంటి? సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్డ్ టు ప్రీమియం బట్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ విల్ బి స్టిల్ బేసిక్. ఓకే, సో క్లిప్ బోర్డ్ లో రికమెండెడ్ ప్లాన్ అనే ప్రాపర్టీ స్టిల్ బేసిక్ ఉంటుంది అండ్ ప్లాన్ టైప్ వాల్యూ ప్రీమియం కింద మారుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్ అయితే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, సింపుల్ గా రౌట్ చేసేస్తాం. రెండు నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రౌట్ అకార్డింగ్ టు ద రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ ఓన్లీ. ఓకే, అప్పుడు మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా చూపించాలి రెండు నాట్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, అదే అన్నమాట మన అప్రోచ్. ఓకే, వన్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఒక కొత్త ప్రాపర్టీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రాపర్టీలో మనం హోల్డ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్. అంటే డెసిషన్ టేబుల్ నుంచి ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తుందో. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డెసిషన్ టేబుల్ రికమెండింగ్? సో డెసిషన్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ కి బేసిక్ కే వాడు ఎలిజిబుల్ అని రికమెండ్ చేస్తుంది. సో ఈ రికమెండేషన్ కాకుండా వేరేది కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విల్ బి థ్రోయింగ్ సర్టెన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించి యాజ్ పర్ అవర్ ప్లాన్ టైప్ ఆర్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ మనం రౌటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో డెసిషన్ షేప్. So this decision shape act according to our recommended plan type, not as according to our selection plan type. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో అలా కాకుండా. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రాపర్టీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఈ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం డేటా క్లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో కొత్త ప్రాపర్టీ కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఐ హావ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రాపర్టీ లైక్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్. ఫైన్. సో ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ టేబుల్. సో ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ టేబుల్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వెన్ ఎవర్ యూజర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్ అంటే ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఈ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ బి కన్సిడరింగ్ దట్ హీస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్. సో బేసిక్ అయితే ఏం చేస్తున్నాము? డిఫాల్ట్ గా ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూని మనం సెట్ చేసేస్తున్నాం, అంతే కదా. సో డిఫాల్ట్ గా ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద ప్రాపర్టీ వాల్యూ యాజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఆఫ్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ ఆల్సో విత్ ద సేమ్ థింగ్. అంతేనా? Similarly, so whenever return value is premium, okay, we are recommending him with the value as premium.
ఓకే, సో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ నేను ప్రీమియం పెట్టుకుంటున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ ప్రాపర్టీ కూడా నేను ప్రీమియం ఇచ్చుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. Okay, if it is of male and age is like 34. Okay, so 34 అయితే she should be eligible for basic only. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఓకే బేసిక్ కాబట్టి అదే వచ్చింది. ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే we should be having both the property values as basic. సో రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ బేసిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాన్ టైప్ సెలక్షన్ ప్లాన్ టైప్ కూడా బేసిక్. ఓకే, ఇది మనకి ఫైన్. ఇప్పుడు యూజర్ కనుక ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి? సో రిఫ్రెష్ చేయలేదు. సో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లాన్ టైప్ వచ్చి ప్రీమియం కింద మారిపోతుంది. బట్ స్టిల్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ మాత్రం బేసిక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ మనం ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ కోసం ఉంచుకోవడం కోసం కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్న వాల్యూ బేస్ చేసుకుని మనం ఏమి చేయలేం. సో మనకంటూ ఒక రిఫరెన్స్ వాల్యూ ఉండాలి అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి విల్ బి కంపేరింగ్ దిస్ విత్ ద సెలెక్షన్. సో అందుకని ఇలా చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశాక నేను ఏం చెక్ చేయాలి? సో జనరల్ గా సబ్మిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? వి విల్ బి కాలింగ్ దిస్ డెసిషన్ షేప్. అంతేనా? సో ఈ డెసిషన్ షేప్ లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? సో డెసిషన్ షేప్ లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? వెన్ అవర్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ బేసిక్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్. సో వెన్ అవర్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ basic, we are routing to basic section. అంతే కదా? సో we are routing to this basic అంటే ఈ సెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో when our plan type is premium, we are routing this one. అంటే based on this particular property value, our routing is happening. But that should not be the case now. Okay, based on this property value as well as the recommended plan type. సో రెండు ప్రాపర్టీస్ నేను చెక్ చేసుకోవాలి. సో if plan type is equal to basic and recommended plan type is also basic, then I have to return basic. అంతే కదా? సో రెండు ఈక్వల్, నేను రికమెండ్ చేసేది సేమే యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ సెలక్షన్ కూడా సేమ్ అయితే కనుక దెన్ నో ఇష్యూస్ ఫర్ అస్. సో బేసిక్ సెక్షన్ చూపించేస్తాము అండ్ దాని కరెస్పాండింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా ఏమి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ యూజర్ ప్లాన్ టైప్ ఏమో బేసిక్ ఉంది అండ్ సపోజ్ నేను ప్రీమియం రికమెండ్ చేస్తుంటే కనుక యాజ్ ఎ బిజినెస్ నేను రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ అయితే బిజినెస్ అయితే కనుక సారీ ప్రీమియం అయితే కనుక సో రెండు ఈక్వల్ కాదు అంటే యూజర్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సెలెక్ట్ అదర్ దాన్ వాట్ వీఆర్ రికమెండింగ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇట్ హ్యాస్ టు రౌట్ అకార్డింగ్ టు ద రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు షో ద ఎర్రర్ మెసేజ్ సేయింగ్ లైక్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ సో అండ్ సో ప్లాన్ అలా. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మనం దీని మీద కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి. ఏంటా మోడిఫికేషన్స్? సో వెన్ ఎవర్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ బేసిక్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ యూజర్ బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఈ ప్రాపర్టీ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ బేసిక్, ఓకే, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ ఆల్సో బేసిక్ ఆర్ నాట్. అంతే కదా? సో ఇక్కడ సెలక్షన్ అయితే బేసిక్ అని ఉంది. నౌ ఐ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్ వెదర్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రికమెండెడ్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. సో రికమెండెడ్ వాల్యూ కూడా బేసిక్ అయితే మనకి నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ కాకపోతే అప్పుడు మనం ఎర్రర్ మెసేజెస్ చూపించుకుని రౌటింగ్ మారుస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు నేనేం చెక్ చేస్తున్నాను? సో ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను స్టిల్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ బేసిక్ అయితే ఐఎమ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్, ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్. సో ఎర్లియర్ మనం రిటర్న్ చేసేసాం కానీ నేను ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ తో పాటు వేరే కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. ఓకే, సో ఏం కంటిన్యూ చెక్ చేస్తున్నాను? ఇక్కడ చూస్తే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లోపల వేరే కండిషన్ యాడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లాన్ టైప్ బేసిక్ అయితే వాట్ ఐ హావ్ టు చెక్? సో ఈ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్థమైందా?
సో ఈ ప్లాన్ టైప్ అంటే యూజర్ సెలక్షన్ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ కాదా చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ట్రూ అయితే అంతే కదా. సో ఒకవేళ ట్రూ అయితే మనకు అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఐ హావ్ టు రిటర్న్ ద వాల్యూ యాజ్ బేసిక్. అంతేనా. ఒకవేళ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఓకే, ఒకవేళ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే కనుక ఏం చేయాలి? ఐ హావ్ టు రిటర్న్ ద వాల్యూ యాజ్ ప్రీమియం. ఓకే, అంటే ఈ రికమెండేషన్ ప్లాన్ వచ్చి ప్రీమియం ఉంటుంది అండ్ యూజర్ సెలక్షన్ టైప్ వచ్చి బేసిక్ అని ఉంటుంది. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ కండిషన్. అర్థమవుతుందా? యూజర్ బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు ఫస్ట్. సో యూజర్ సెలక్షన్ బేసిక్ ఉంది. యూజర్ సెలక్షన్ బేసిక్ ఉంది అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు జస్ట్ చెక్ విత్ ద రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్. సో రెండు బేసిక్ అయితే మనం బేసిక్ రిటర్న్ చేసేస్తాం, సింపుల్, మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో బేసిక్ రిటర్న్ చేసేస్తాం, ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఓకే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ యూజర్ సెలక్షన్ ఏమో బేసిక్ అని ఉంది అండ్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ వచ్చి ప్రీమియం ఉంది అంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ గా లేవు. బేసిక్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రికమెండెడ్ కదా. సో ఆ రెండు ఈక్వల్ గా లేనప్పుడు వీ షుడ్ బి రిటర్నింగ్ యాజ్ పర్ రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్. అర్థమవుతుందా? ఒక్కసారి చెప్పండి. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? సో రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ ఉందా ఫస్ట్? సో ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఓకే, ఇఫ్ ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రికమెండెడ్ టైప్ అయితే ఐ విల్ బి రిటర్నింగ్ బేసిక్. ఓకే, ఇఫ్ ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఐ హావ్ టు రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ ప్రీమియం. ఓకే, ప్రీమియం అని నేను రిటర్న్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు బేసిక్ కోసం చెక్ చేశాను. సిమిలర్ గా వేరే కండిషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇఫ్ పాలసీ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీమియం అంటే యూజర్ ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. If policy type is equal to premium, what I'm trying to do, I have to still continue whether recommended plan type is equal to premium or not. Okay, so if recommended plan type is also equal to premium, then we'll be returning premium. If recommended plan type is not equal to premium ante adi basic annatte kada, then we have to return basic. Okay, if recommended plan type is equal to plan type is equal to recommended aithe kanaka I have to return something like premium. ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే వేరే కండిషన్ వస్తుంది. If plan type is not equal to recommended plan type, okay, so I have to return basic. Okay, so ఇప్పుడు ఏది పాసిబుల్ అయితే we can able to return exit గాని ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు, that is fine, or మీరు తీసేయచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సో ఇది అర్థమైందా శైలజ? ఎవరైనా చెప్పండి, ఈ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ గా అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అర్థమవుతుందా? యా అన్న అర్థమవుతుంది. ఇంకొకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటది అనుకుంటున్నా. అంటే కొంచెం డౌట్ ఉన్నా సరే ప్రాక్టీస్ లో తెలుస్తుంది మళ్ళీ వింటే. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే డెసిషన్ ట్రీలో నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ చూస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ లోపల మనం 3 కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సో 3 ఇఫ్స్, ఇక్కడ కూడా 3 ఇఫ్స్ అలా చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో 1 చెక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 4 చెక్ చేసుకోవచ్చు, 5 చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సో అదే కదా డెసిషన్ ట్రీ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో డెసిషన్ ట్రీలో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ కండిషన్ కి 4 ప్రాపర్టీస్, సెకండ్ కండిషన్ 5 ప్రాపర్టీస్ అలా. సో ఇది నెస్టెడ్ ఇఫ్ రిక్వైర్మెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్లాన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ప్లాన్ టైప్ తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ప్లాన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసిక్, దెన్ వీఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ ప్లాన్ టైప్ అండ్ రికమెండెడ్ టైప్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసింది, యూజర్ సెలెక్ట్ చేసింది అండ్ మనం రికమెండ్ చేసింది రెండు ఈక్వలా కాదా? ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే ఐ స్టిల్ గో విత్ బేసిక్ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాదు అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఓకే, ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే
ఏదైనా ఒకటే కాకపోతే ఓకే. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే then we have to return according to this recommended plan type అంటే ప్రీమియం అని. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ ట్రీని మనం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం? సో ఈ పర్టికులర్ షేప్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ విల్ టేక్ కేర్, నో ఇష్యూస్ ఫర్ us. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేస్తుంటే బేసిక్ అని వస్తుంది, దట్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు యూజర్ కనుక ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తే నాకు స్టిల్ ఇంకా బేసిక్ సెక్షనే రావాలి. ఓకే, చూస్తున్నారా? సో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో ఎర్లియర్ కేసులో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ప్రీమియమే వచ్చింది. ఇప్పుడు యూజర్ సెలెక్షన్ బేస్ చేసి కాకుండా ఓకే మనము రికమెండెడ్ ప్లాన్ టైప్ బేస్ చేసుకుని మనం చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఐ హావ్ టు షో వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎందుకంటే ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిఫాల్ట్ బేసిక్ రావడం అనేది కరెక్ట్ గా అర్థం కాదు అతనికి. సో ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తాం. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎప్పుడు చూపించాలి అంటే అతను సెలెక్ట్ చేసుకుంది కాకుండా మనం వేరేది చూపిస్తున్నప్పుడు చూపించాలి. ఓకే, సో లెట్ us డిజైన్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ టు షో ఎర్రర్ మెసేజ్. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ విజిబిలిటీ కూడా పెట్టుకోవాలి, ఆల్ ద టైం మనం చూపించకూడదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ us క్రియేట్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రూల్. Okay, I'm giving something like plan type warning. Okay, సో యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అన్నట్టు ఒక ప్లాన్ చూపించాలి. సో ఆ ప్లాన్ ఏంటి? యూజర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడో ఇక్కడ, సో పర్టికులర్ రేడియో బటన్ లో ప్రీమియం అయితే ప్రీమియం, బేసిక్ అయితే ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడో దానికి మనం ఎలిజిబుల్ చేయట్లేదు అతనికి. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కదా. సో ప్లాన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు, ఇఫ్ ఈస్ బేసిక్. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బేసిక్ అని రావాలి. ఓకే, ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు కానీ ఎలిజిబుల్ కాదు. అప్పుడు మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించి యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ప్రీమియం అని చూపిస్తాం అనమాట. సో దీనికి ఏమైనా కలర్స్ అప్లై చేస్తారని చేసుకోండి. సేవ్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి? సెక్షన్ లెవెల్లో కదా. సో ఈ సెక్షన్ లో కాదు, నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో, ప్రీమియం సెక్షన్ ఆర్ ఓకే ఈ సెక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మనము ఆ పర్టికులర్ లేఅవుట్ యూజ్ చేసి పారాగ్రాఫ్ రూల్ కాల్ చేద్దాం. ఇది కదా సబ్మిట్. అండ్ దీనికి విజిబిలిటీ ఎప్పుడు ఉండాలి? ఆల్ ద టైమ్ మనం ఇది చూపించకూడదు. సో దిస్ నీడ్స్ టు బి విజిబుల్ ఇఫ్ ప్లాన్ టైప్ అండ్ సెలెక్టెడ్ ప్లాన్ టైప్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. అంతేనా? రెండు అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడే, సో బేసిక్ మనం రికమెండ్ చేస్తున్నాము, ప్రీమియం అతనికి వెళ్తే కనుక మనము ఇది చూపిస్తాము. సో రెండు నాట్ ఈక్వల్ ఉంటేనే, అంటే పాలసీ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ plan type is not equal to policy details page dot recommended plan type.
then అర్థమైంది. So if this is not equal to that one, then only we have to show the message. Save. Similarly, copy this and paste it in the premium section. So premium కూడా ఒక సెక్షన్ డిజైన్ చేసాం కదా. So paste it above, sorry, or below. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ మేల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అండ్ ఏజ్ వచ్చి 22. సో as per our structure we have to recommend him only basic, అంతే కదా. సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే బేసిక్ వస్తుంది. ఇది చెక్ చేసినప్పుడే కదా మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ డెసిషన్ టేబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని వీఆర్ రిటర్నింగ్ వన్ వాల్యూ. So we are selecting plan type as basic only. Now if I just simply click on submit, no issues for us. So simple గా basic చూపించేస్తాం అండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా చూపించట్లేదు, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు ప్లాన్ టైప్ వేరే చేంజెస్ చూద్దాం. If is male and if his age is of 22, again he should be basic. So the basic eligible. Suppose if he's trying to go for premium now and if we click on submit, okay, మనం still basic కే చూపిస్తున్నాం, sorry you are not eligible for premium అని మారుస్తుంది. Okay, so this value will be dynamic and this whole message visibility కూడా dynamic గానే ఉంటుంది. Okay, and by default గా మనం ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లానే మనం చూపిస్తాము, వేరే ప్లాన్ వేరే సెక్షన్ చూపించట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఈ సెక్షన్ లో చేంజెస్ మనం ఫ్యూచర్ లో చేద్దాం. ఓకే, ఈ సెక్షన్ లో చేంజెస్ అన్ని ఏదో ప్రీమియం లో కానీ ఆర్ బేసిక్ లో కానీ చేంజెస్ ఏదైతే చేయాలో అవి చేద్దాం. కాకపోతే రౌటింగ్ కరెక్ట్ గా జరుగుతుందో లేదో మనం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెసిషన్ ట్రీ ఫంక్షనాలిటీ అర్థమైందా? సో ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్, ఐ మీన్ మీ లెవెల్ కి. సో డెసిషన్ టేబుల్ ని డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఎలా కాల్ చేయాలో చూసాము అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డెసిషన్ ట్రీ ఎలా యాక్ట్ చేయాలో కూడా చూస్తున్నాం. సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కూడా చూసాము. ఓకే, సో ఇవి చాలా బెస్ట్ బిజినెస్ సినారియోస్, మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇలాంటి